আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোটর সলিউশনস। দর্শক, আমরা আজকে কথা বলতেছি, আমাদের টপিক হচ্ছে ভেহিকল রিপেয়ার অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টস। ভেহিকল রিপেয়ার বা অ্যাক্সিডেন্ট সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আসলে অনেক কল এসেছে। আমরা কল নিয়েছি, আর অনেক কল আসলে আমরা নিতে পারি নাই। যারা আগে লাইনে ছিলেন, যাদের কল আমরা নিতে পারি না, আপনারা আবার ট্রাই করবেন। ট্রাই করলে দেখবো ইনশাল্লাহ আপনাদের কল নিতে পারে কিনা। দেখি, মনে হয় একজন কলার লাইনে আছেন। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আমার মনে হয় আমরা এই কলারকে হারিয়ে ফেলেছি। কল ড্রপড। আপনি ঠিক আছে, দুঃখিত, আপনি আবার ট্রাই করবেন। নাওসিয়াল ভাই, আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম সেটা হচ্ছে এই স্টিয়ারিং স্টিফনেস, যেটা তো সেটা আসলে লিকুইড থাকে, যেটা আপনি বলতেছেন, যেটা একটা অবশ্যই সার্ভিস করা, মানে এটা রিপ্লেস the steering fluid need to be changed, so that's very important. And also you're saying probably every about 30,000 miles. Yes, about approximately 30,000 miles, that should be changed. Not every, again, follow the guidelines of the manufacturer. Some manufacturer will say 50,000 miles, some will probably say 20,000 miles. But the most importantly, whenever a vehicle gone in for service, get them to inspect it to see how badly that oil is burnt. Another thing you need to bear in mind, don't just go and put a wrong oil in. Because a lot of places where you see says automatic fluid or gear power steering fluid, you need to know what grade of fluid that needs to go in, because if you mix the wrong fluid in, you're going to destroy the steering rack. Yeah. So it's very, very So important. is it probably safer to use the dealer, main dealer's recommended oil? Well, obviously, when you go to main dealer recommended, you know exactly that you are getting the right oil, number one. Secondly, there is a lot of motor factors that you can go up. They give them your vehicle registration. By doing that, they will tell you exactly what oil you need. Don't just go and guess the oil. Make sure you ask. I think anything in these days, do not just go and buy something from the shelf and think it's cheap or looks good. You need to ask and get the correct specific grade of oil, and then obviously use it. Yeah, even the engine oil, some older vehicles obviously has some kind of leakage, and then they lose the engine oil. So even every now and then they try and top it up. So again, without identifying the right oil, if they think, oh, it's good for diesel engine, so I'm just going to add it. Or if it's good for petrol engine, I'm just going to add it. A lot of people also face what they don't understand, especially these days. The vehicles are so advanced. You have to have the right grade of oil, especially on a diesel engine, because most cars these days carry DPF, diesel particulate filter. If you put the wrong oil in, that's going to cause a serious consequence on the DPF system. So by trying to save maybe 20-30 pounds, you're going to cause yourself a serious damage, which will not show in one day. It will take some time, but eventually you find that you have all sorts of problems in the vehicle. Thank you, Sohail bhai. দেখি একটা কল নাই। কলার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কে কইরা কইতে না কইরা? ভাই, আমি জামিল এসএক্স থেকে ফোন করছি। জামিল ভাই, এসএক্স থেকে প্রশ্ন রাখো প্লিজ। জি ভাই, আমি এখন ভুক্তভোগী। লাস্ট ইয়ার হয়তো আপনারা জানেন, আপনারা তো ট্রেডও আছেন, এই আলফা ইন্স্যুরেন্স নামে একটা কোম্পানি ব্যাংকরাপসি হয়েছিল। তো এই কোম্পানির আগে আমার ইন্স্যুরেন্স ছিল, আপনার প্রাইভেট হায়ার ইন্স্যুরেন্স। বাট এটা আমি ফুল তারা প্রিমিয়ামটা দিলাইছিলাম আর কি। এখন তারা তো ব্যাংকরাপসি দেয়া গেছে কি, এখন এটা কিছু আপনার কাছে কোনো ইনফরমেশন আছে নি, বা হাউ টু ক্লেম মাই মানি? স্পেসিফিক আমরা কাছে কোনো ইনফরমেশন নাই, বা একটা জিনিস হইল কি, যে আপনি একটা খবর লইয়া দেখতে পারবা যে কোম্পানির ব্যাংকরাপসি হইছে, বা ওর বাদে তারা কোনো লিকুইডেটর আসেনি। যদি কোনো লিকুইডেটর থাকে, যদি আর লিকুইডেটরের কাছে যদি এই কোম্পানির কোনো অ্যাসেট তাকিয়ে থাকে, যদি এইটা তো তারা হয়তো দেখা যাইব, যদি তারা কাভার করতে পারে, তো আপনার কম্পেনসেশন হিসাবে হয়তো একটা পার্সেন্টেজ আপনার রিএমবার্স করতে পারে। বাট এই সম্বন্ধে আপনি কোনো সিটি পাইছেন ভাই? আমি একটা ইমেল করছি, তারা একটা ইমেল দিছিল আমারে, একটা ফর্ম দিছিল কি তারা ফাটাইয়া। ওকে, ফিল আপ করে ফাটাইছে। এটা রিপ্লাই আমি পাইছি যে এটা হলো গা ও যে মানি রেগুলেটর, যে ইউকে যে আর কি, যেমন হয় সংক্ষেপে এফসিআই যে তো তারা গেছে কি, তারা হলো গা, তারা লাইবিলিটি এটার।
তারা এটা মানে খিলা আমি মানে ইমেলের মধ্যে কোনো ইয়ে নাই যে তারা লোকে যোগাযোগ করতাম আমি না করতাম না, এটা কোনো ইনফরমেশন দেওয়া নাই। আচ্ছা, আপনি একটা কাজ করবা, আপনি আমরা কন্ট্রোল রুমও আপনার নামটা দিলেই বা নাম আর ফোন নাম্বার, আর জি আমরা চেষ্টা করবো যে কোনো একজন স্পেশালিস্টের লগে কিছু ডিসকাস করিয়া আর জি দেখবো জি। আর কি যে আপনারে কোনো হেল্প করা যায়নি কেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, থ্যাংক ইউ। Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট কলার প্লিজ। Hello, Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম। Assalam. Oh, Assalamu alaikum. My name is Amira, and I'm calling from Bracknell. Amira, yes, how can I help you? Yes, it's about my car insurance. Basically, a year ago now, I was hit by an uninsured driver. And what had happened was when I went to renew my car insurance, it had gone up. And when I asked why, I was told that because I was hit by an uninsured driver, this basically they blame me. Does that make sense? They blaming you, your own insurance company is blaming you for that. Kind of, But yes. did you not make a claim through MIB because obviously it wasn't your fault? MIB, I don't know. What does that stand for? MIB is Motor Insurance Bureau. Motor Insurance Bureau. When you've taken your insurance policy, did you take an extra cover called MIB just to No. cover? Basically had a legal cover, and that team supposedly took care of everything. So like basically I got my money back for my car, and I just got on with it. So I didn't really question and So basically, you made a claim, obviously through your own insurance company, and they paid you for your car. That's what they Yes. did. Okay. Yes. So this is where you went wrong. Actually, yes, for the time being, you could have used them. It's not a problem. But at the same time, obviously there is a procedure. You still could have recovered your uninsured losses from the guilty party. I mean, guilty party means. Yes, I did fill out paperwork regarding my losses, such as my car seats and my pushchair, for instance. But the legal company, the legal team at that time, never really got back to me about any of that paperwork. Right. And if I'm really honest, I couldn't be bothered. I mean, it put me out for a few months until I could replace the car, and it was just hassle that I Yes, left it. yes. I mean, this is what happens. I mean, a lot of the time, that's it's quite time-consuming as well, and that's why a lot of people just can't be bothered, and that's why they just leave it. They think it's not going to cost them anything, but in the long run, it does affect people. Were you injured in any way on that accident? No. So it's only, again, it becomes pretty difficult, when someone's injured, if they sustain any kind of injury in this kind of accident, then there are a lot of solicitors out there, they can take these cases on a no-win-no-fee basis. But your one, it was only property damage. So that's why your insurance company, again, at the same time, they just couldn't be bothered fighting the case. That's why they paid out from your own policy, and for that reason, your premium is gone up. On that case, what you can do, you don't need to stick with the same insurance company. There are a lot of comparison sites online. You can give your details, all accurate details. Obviously, you have to disclose everything about yourself. And I'm sure you will find some cheaper options, because there are a lot of insurance companies out there fighting for business. And I'm sure you will find someone cheaper than. I've already renewed my insurance. This was a good few months back. And when I went to make that renewal, I went for a brokerage in the end. And it's only then that I found out that I had a claim against my name. So that's why my insurance was up. Again, I mean, if you had a claim against your name, so you're saying, you was hit by a vehicle, uninsured vehicle. So who made that claim against you? You also you needed to establish that as well. There's apparently there's a government-funded, I don't know, something. Which is I mean, probably MIB. MIB, Yeah, so you think it's some people say it's like it's government funded, but it's not. It's basically funded by all the insurance companies. Okay. Okay. So how do is there any way of resolving this issue? It's a pretty tricky situation, and it's not easy. As I said, if you had any injury claims involved to that, then that would have been easier. A lot of solicitors would have want to get involved with this on a no-win, no-fee basis. But in your case, it is quite difficult. So what you can do, leave your name and number with our control room, and we will pass it over to our specialists, and if they can Sorry, help. my husband just reminded me,
one of the reasons was because I hit two other vehicles. I forgot to mention that. So the other two vehicles obviously. Yeah. So obviously, you know, it's quite. I can see that there are some details too as well, and it's difficult for us to obviously give you all the answer on you know on air at the moment. So as I said, you know, I mean, we'll pass it over to one of the specialists. I mean, your details, and you know, if they can help you, they will give you a call. All right, then that'll be perfect. Yeah. Thank you. Thank you for your call. Next caller, please. হ্যালো Hello, Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম ভাই আমি বার্মিয়াতে মাত্রাম আমি একটা জিনিস জানতাম আসলাম ভাই Kolka. আমার একটা গাড়ি আর কি স্কোডা তো 95000 মাইল যে সময় হয়েছিল ওই সময় আপনার আমি টাইমিং বেল্ট চেঞ্জ করলাম যে ক্যাম্প বেল্ট তো ওনের মানে নর্মালি কত হাজার মাইলেজ বাদে বদলানি লাগে প্রায় ওনে 185 বলানো গেছে আর গাড়িটা আপনার একটু মাঝে মাঝে ওই যে শেক করে আর কি লাগে যেমন একটু কাফে আবার কাফে না সব সময় নাই ধরলে কোনো সময় আছে স্মুথ থাকে নয়েজটা কোনো সময় আছে আপনার যে গাড়ি স্টার্ট থাকা অবস্থায় হারাইলাম ও একটু শেক করে তো আবার যায় Okay, ভাই কুইকলি আপনার গাড়ি ডিজেল না পেট্রোল? আপনার ডিজেল। ডিজেল, ওকে, ম্যানুয়াল তো না? জি ম্যানুয়াল। ওকে, normally round about 75,000 to 90,000 মাইলের ভিতরে আপনার গাড়ি টাইমিং বেল্ট কমপ্লিট কিট আপনি বদলাইতে হয় বাট প্রবলেম যেটা হয়েছে গিয়া ডিপেন্ডস করে গিয়ে আপনি কিলার ড্রাইভ করা মানে ওকে এখন আপনি যদি ক্যাবিং করেন গাড়ি দিয়ে তার কিন্তু গাড়িটা কিন্তু কন্টিনিউ ইউজ করা হয় অথচ রাফ ইউজ করা হয় তার লাগে আলাদা একটা গাইডলাইন আছে আপনি করতে আর যেটা আপনি কইরা শেকিংয়ের কথা বাট শেকিংটা কিন্তু কোন জায়গা থেকে আর বুঝতে হইব কমন প্রবলেম হইল ইট কামস ফ্রম দ্য ক্লাচ মানে ক্লাচের মাঝে যে ফ্লাইহুইলটা আছে ফ্লাইহুইলটা ডুয়াল মেশ ফ্লাইহুইল আমরা কই ব্যালেন্স অন দ্য ডুয়াল মেশ ফ্লাইহুইল কি হয়ে যায় আউট হয়ে যায় যার কারণে গিয়া যত সময় যাইব আস্তে আস্তে একটা ভাইব্রেশন দিব মাঝে মাঝে দিত না মাঝে মাঝে দিব আর যেহেতু আপনি কইরা অল 100,000 মাইল হয়ে গেছে ইটস ডিউ এগেইন ডু নট লিভ আপনি রাখুন না জানো বেশি দিন কারণ ইফ দ্য বেল স্ন্যাপ দেন আপনি বালাটিকে বুঝরা দেন ইট ক্যান কস্ট এ লট অফ মানি টু গেট ইট ফিক্সড পসিবলি আপনার নতুন ইঞ্জিন লাগাইতে পারে মানে এই পজিশনে যায় কি যখন একটা টাইমিং বেল স্ন্যাপ করে গাড়ির বাট নরমালি কত হাজার মাইলেজ বাদ ফার্স্ট টাইম বদলাইছিলাম আমি 95,000 আর আপনি যখনও আমরা অটো রেটার যদি আপনি যান বা আপনি দেখতে পারবা যে 90,000 মাইলস যেটা হইব 90,000 মাইলস ও 10 ইয়ার্স 90,000 মাইলস ও 8 ইয়ার্স ডিপেন্ডস করে আপনি কিলার ড্রাইভ করা গাড়িটারে আপনি রেগুলার ইউজ করা মিনি ক্যাপিং ইউজ রাফলি ইউজ করা আমরা যেটা হয় অ্যাডভান্স ড্রাইভিং আপনি কিলার ড্রাইভিং করা ওর উপরে ডিপেন্ডস করে গিয়া বাট এভরি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 90,000 মাইল ইউ শুড চেঞ্জ দ্য টাইম বেল্ট অন এ স্কুটার জি থ্যাংক ইউ মানে 90,000 অফ পেইতা হাজার you're fine আর শেকিংটা করে আমরা সব সময় করে না dual mesh flywheel ক্লাচের মাঝে প্রবলেম আপনি যখন ক্লাচ বদলাইবা ডুয়াল মেশ ফ্লাইহুইল একলগে চেঞ্জ করবা দেখবা আপনার শেকিং করতে না আর থ্যাংক ইউ স্যার ইঞ্জিনের সমস্যা নাই না ইঞ্জিনের কোনো সমস্যা নাই ওকে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভাই নাও সুয়েল ভাই আমরা আসলে সময় কিছু আটি আইছে আমরা প্রোগ্রাম আমরা কাপল অফ মিনিটসের ভিতরে আমরা শেষ করতেছি এখন আমাদের প্রোগ্রাম আপনার এর ভিতরে আপনার যদি ব্রিফলি আমরা আজকে গাড়ির রিপেয়ার সম্বন্ধে অনেক কিছু ডিসকাস করলাম আপনি যদি এক মিনিটে যদি আমরা দর্শক ওকে আমি শুধু এইটাই কইব যে আমরা যারা ড্রাইভ করলাম এভরিডে বা আমরা কনসার্ন থাকে আমরা যে গাড়িগুলো রিপেয়ার না সঠিকভাবে বা রিপেয়ার করাতে গেলে দেখা যায় কস্ট একটা হওয়া হয় তারপরে যখন ফাইনাল বিল আইতে হয় বিলটা কিন্তু অন্য লাখান অন্য প্রাইস চেঞ্জ হয় আমি গাইডলাইন হলো আপনার যে কোনো সময় যে কোনো কাম করাইতে সময় আপনারা কিন্তু স্পেসিফিকলি কইবা আপনি যখন সার্ভিস গাড়ি করাইবা মেক শিওর ইটস রেকর্ডেড সার্ভিস করার পরে যে এক্সট্রা কাজগুলো আছে মেক শিওর ইটস রেকর্ডেড আর তারা কাছে কাজ করাইবা যারা আপনার রিসিট দেব প্রত্যেকটা আইটেমাইজ করিয়ে দিব সার্ভিস করাইবার সময় কিন্তু তারারও একটা 70-80 পয়েন্ট চেকস আছে আপনার চেক লিস্টও আপনারা নিবা এই রেকর্ডগুলো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ নেক্সট ইয়ার 12 মান্থস পরে যে আপনি আরবার সার্ভিস করতে হইব এই রেকর্ডটা কি আপনি বুঝতে পারবা যে আমার কোন কোন জিনিসগুলো আরবার চেঞ্জ করতে হইবা কোনগুলো করতে নাই সবচেয়ে কি জিনিসটা হইল যে প্রত্যেক সার্ভিসও সব জিনিস চেঞ্জ করা দরকার পড়ে না কিন্তু লট অফ পিপল ডাজন্ট নো অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই দে হ্যাভ চেঞ্জ এভরিথিং এগেইন অ্যান্ড দ্যাট কস্ট লট অফ মানি সো ইউ নিড টু নো কে আমার কোন পার্টসটা আমার 30,000 মাইল পরে আমি বদলাইতে হইব ফর আর্গুমেন্টস সেক স্পার্ক প্লাগ দিস ডেজ আর সো অ্যাডভান্স ইট ডাজন্ট নিড চেঞ্জিং ফর
sometimes 60,000 miles. Some may say this doesn't need changing for 80,000 miles. এখন আপনার কাছে শুধু রেকর্ড থাকে তা আপনারা যদি তারা রেকমেন্ড করে যেন আমরা প্লাগ আপনি বদলাই লুকা তখন আপনি স্ট্রেইট ওয়ে আপনার রেকর্ড চেক করে হইব আমার তো প্লাগ 40,000 মাইল আগে চেঞ্জ করা হয়েছে আমার আরও 40,000 এখনো টাইম আছে আমার বদলানি লাগতো না দিস ইজ হাউ ইউ উইল সেভ মানি বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এনি ওয়ার্কস ইউ গেট ডান মেক শিওর ইটস ডায়াগনোজড প্রপারলি নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড মেক শিওর ইটস অল রেকর্ডেড অ্যান্ড মেক শিওর যার কাছেও কাম করাইবা then the works is guaranteed. They have to carry a certain level of warranty on the work. So if anything goes wrong within 12 months, you're covered. You do not need to pay for the same item again. And that's the most key. That's all I can say. Thank you. Thank you. Thank you, Sohail bhai. দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম আপনারা আগামীকালকে আবার দেখতে পারবেন 5টার সময় রিপিট হবে আর আপনারা আমাদেরকে রেগুলার আপনারা ইউটিউবে প্রোগ্রামগুলো আপলোড হয় আপনারা চাইলে আবার রিপিট ইউটিউবে গিয়ে প্রোগ্রামগুলো দেখতে পারেন আমাদের আগামী প্রোগ্রামের দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা আমরা এখানের মতোই শেষ করতেছি আল্লাহ হাফেজ and we will see you again on our next program